Swadakta sasa wanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo Pesa kwenda Halo Pesa na Halo Pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halotel, pamoja katika ubora. Hi, my name is Sarah Scott. I am the co-founder of the Kilimanjaro project. Mimi ni Joe Legendary. I am a lead ambassador and a media liaison for the Kilimanjaro project. The Kilimanjaro project is an environmental and social impact initiative. And basically we want to create an environmental rumble from the slopes of Kilimanjaro that will be felt across the country and the continent. Kilimanjaro is a global icon, and I believe that it's a global voice for climate change. So what started as raising awareness about climate change has actually evolved into more climate action. And our vision is to plant millions of trees in Kilimanjaro over the next decades and millions more trees across the country. Na kama Sarah alivyosema kuhusu zaidi ya kuleta awareness kwenye hiki kitu, tunataka tufanye action itokee kwamba kila Mtanzania awe anajumuika kwenye kupanda miti pamoja nasi. Kila Mtanzania awe involved, aelewe umuhimu wa kitu tunachofanya, naye ajisikie pia ameguswa. So kwamba ni organization inakuja tu ina raise hela sehemu tofauti, bali ni organization ambayo inakuja na ina involve Watanzania tofauti na Watanzania mbalimbali kwa pamoja. Tunakuja pamoja na tunaonyesha umuhimu wa miti tunavyoweza kupanda na mengi ambayo tunaweza tukafanikisha. So we were in operations, our first year of operations was 2018, and we planted around 75,000 trees. Impressive. Yeah. Impressive sana. It takes a lot of space. Kweli. Na the initial goal ilikuwa ni miti 100,000. Ndio. Miti 100,000. Tukaweza kufanikiwa miti 75 mdogo mdogo. Yeah. Ndo tunavyoenda. Yeah, exactly. And we planted in a combination of, so we worked with the districts in Kilimanjaro, about 4 districts, where we planted in schools, we planted with the local governments, we planted in some river reserves on private land. So it's just a combination. I think the first year was a lot about learning about kind of the how to do it. Right, and I feel kila miaka inavyoenda tunajifunza kila siku, tunajifunza kila siku. Mwisho wa mwaka jana kama unakumbuka, tumejifunza mengi na launches ambazo tumefanya, na tunaendelea kujifunza kila siku, lakini jinsi tunavyozidi kujifunza pia tunaongeza goals ambazo tunazo kuhusiana na miti na kuhusiana tunavyoshirikisha kila mmoja wetu kwenye kupanda hii miti. Yeah. And I think the big question that we have to ask ourselves is, why do we do this? Why is this important? It's really important overall in our lives to understand our why, but why specifically are we planting trees? So there are some shocking statistics in Tanzania at the moment. More than 400,000 hectares of trees are being cut down in Tanzania each year. Yani, ni viwanja vya mpira 1,200,000. Yeah. 1,200,000 viwanja vya mpira. Miti kila mwaka vinaondoka kwenye nchi hii yetu tu. Exactly. And the main reason for this, the first is land clearance for agriculture, and then firewood, cutting down trees for firewood and charcoal for cooking. 90% of Tanzanians use charcoal or firewood for cooking. And approximately, like we were talking earlier, ni biashara ya zaidi ya $2 milioni. $2 milioni kwa siku hapa Dar es Salaam. Na kwa hiyo ukiangalia kama kila familia inakata mti mmoja kwa mwezi, inamaanisha kila familia inakata miti 12 kwa mwaka, familia moja tu. I mean, they don't literally cut it down themselves, but it's utumiaji. Tukitranslate kwenye utumiaji, ni unatumia. Kwa hiyo kila familia ikitumia miti 12 kwa mwaka, na ukiangalia ziko familia ngapi, ndio inaonekana jinsi hii miti inavyozidi kukatwa. Na haiendi miti hivi, ni kwamba kutakuwa lazima yani kila tunavyokata miti ndo mambo mengi yanazidi kutokea, kama joto linavyozidi kuongezeka. Hapa tunaongelea tu jinsi joto lilivyo kali na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi. And so basically what we decided was the time to act is now. We can't wait till tomorrow, we can't wait till next year. We have to act now. And the population of Tanzania
is growing at a rapid rate that's going to put more impact on the environment. So basically, the more we plant, the more benefit it's going to have for future generations. We were inspired by an interview I had with former President Mkaa midway through last year. And he said, imagine if every Tanzanian plants just 1 tree a year. The extraordinary possibility that we will have to plant more than 50 million trees a year. And us at the Kilimanjaro project, this is our vision through various campaigns, particularly the one campaign that we have launched late last year, the Tuje Pamoja Challenge. This is what we want to do. We want to inspire every Tanzanian to plant at least 1 tree a year. Na kuhusu hiyo Tuje Pamoja Challenge ambayo tumefanya soft launch mwaka jana mwezi wa 11, ni tunataka tumshirikishe kila Mtanzania, maana unaweza ukawa hautumii labda miti, lakini unaweza ukawezesha miti kupandwa sehemu nyingine za Tanzania, sehemu yako ya Tanzania, na tunataka watu mbalimbali tu kueleze ni kwa ajili gani ni muhimu kupanda hii miti tofauti. Tumepata endorsements tofauti na waziri na wizara ya mazingira. Tumepata mabalozi wengi wametusaidia, Idris, Vanessa Mde na wengi ambao mtazidi kuwasikia, na jinsi mwaka unavyoendelea mtazidi kusikia kampeni ya Tuje Pamoja, na utazidi kuona jinsi gani ni muhimu wewe pia, ni muhimu wako wa wewe kuwa involved kwenye kampeni kama hii hapa. And that's it, that Tuje Pamoja. This is our campaign slogan. And I loved how we started, just before we started with the Tuje Pamoja slogan as our campaign, it was Tupo Pamoja. And a Tanzanian friend of mine said to me, Sarah, you need to just change it subtly, not from Tupo to Tuje. Tupo assumes that we are together already. Lakini Tuje Pamoja, it requires action from each and every individual organization to step together to make the environmental impact that we hope to make with this project. And I think it's been such a powerful message as we've brought, as Joe said, we've brought ambassadors together, both political ambassadors as well as celebrity ambassadors. We've got media houses, we've got former presidents. People just get excited. I mean, who can say no to trees? Like, we love trees, right? So, and that's what we want to do, just continually inspire Tanzania to plant trees and to understand the importance of why. Na labda niongelee kidogo kuhusu Sarah, kama alivyosema, who can say no to trees. Zimekuja organization nyingi zishakujaga kutaka kupanda miti, sio nchini tu bali Afrika na sehemu nyingine ambazo zishaathiriwa na deforestation, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo tunafanya sisi kuweka uwazi kati ya sisi organization ya the Kilimanjaro project na Mtanzania moja kwa moja. Mfano tree tracking app ambayo tuna link moja kwa moja hela zitakazochangiwa kwenye kuotesha miti moja kwa moja kwa mchangiaji na miti. Kwa hiyo kwenye hiyo app, mfano unakuwa unaona mti wako tuseme uliochangia uko wapi, unaendeleaje, huo mti umekuwa kiasi gani directly, maana tunafanya geotagging, mambo ya teknolojia hayo. Tunafanya geotagging moja kwa moja, unaona mti wako unaendeleaje, na tutazidi kuelezea, lakini hata jinsi mti wako unavyozidi kukua, kuna njia za wewe kupata kickback ya hela kutoka kwenye M-Pesa. And you can probably expound a little bit more. Yeah, the whole premise behind the tree tracking app, we're in partnership with an organization called Green Stand, and we've got developers all around the world that have gone into this open source platform, a free open source platform. And basically the thinking behind was, how do we link donor funding or any kind of funding directly to the planter? Kwa sababu kupanda miti ni rahisi, lakini kukuza au kutunza ni ngumu. So unless you give an economic incentive for people to look after and to grow and to nurture trees, it is not sustainable. And so this app allows us to do that, and we look forward to the coming months and the coming years as we roll out this application in Tanzania, but also across the world. But for the Kilimanjaro project, it's here and now, and seeing that the impact that it will have on the sustainability of tree planting.
So we've, as I've just mentioned, partnerships, dynamic active partnerships, that whole Tuja Pamoja, dynamic active partnerships, bringing people together for this common goal of a greener Tanzania is really what we're about. It's in our nature, it's in our ethos, and so we were really fortunate right up front. Early last year, we got the support of Kilimanjaro Premium Lager, AB InBev, TBL Group, that came on board with the first $100,000 to help us really kickstart this initiative, and we are always very thankful to our partners. As I mentioned earlier, our media partners, including Mwananchi Communications, there's Clouds, there's Ashton Media. The list keeps going on. People are excited. They want to get involved, and the CEO Roundtable is this out? Yeah, CEO Roundtable. So we're just growing, and we're really wanting to extend these partnerships out, strengthening with the donor community as well as the business community and individuals. We are all, each one of us, responsible for the future of our country and the future of environment for the future generations. We want to bring transparency to the tree planting industry, and it is an industry. There's a lot of money that goes into tree planting globally, but there's not always been transparency. So, for example, with the Tuja Pamoja challenge that we have slowly building momentum at the moment, is that every dollar we raise or every shilling we raise for trees, we will be able to show the equivalent to the tree that is planted. So it ensures trust that we hope to build this year and in years to come, and brings that connectivity that every Tanzanian will benefit from this app and this partnership. Na kama ulivyokuwa unaongea kwamba kuna umuhimu wa mtu kupata msukumo wa kupanda mti. Kwa hiyo tunaamini kwamba jinsi tunavyozidi kuroll out hii app kwa wananchi, na wananchi wanaona kabisa hela zao wanazochangia sio kwamba zinapotea tu, hela zao zinaenda kwenye mti, na mti wanaweza kuona. Maana tunachofanya ni tuna geotag, na pia tutazidi kuendelea expound kuhusu hizi economic incentives ambazo mtu anaweza kapata. Tunaziita incentives za kiuchumi ambazo mtu anaweza kazipata kama kickback. Inakufanya mtu uwe pia zaidi ya kupanda mti, zaidi ya mti wako kuwa umepandwa tu, pia wewe unakuwa unaufuatilia kutumia tu teknolojia ya hii app. Unafuatilia, unahakikisha mti wako unakuwa, na inakuwa ina effect chanya kwenye mazingira yetu. And I think going back to this, every individual is responsible. You know that there are fuel alternatives to charcoal. Really? There is gas, which is more available in cities, but I know for sure that there are gas companies, namely Oryx, that are looking to really expand out into the region, so making gas more accessible. But also we have a lot of biomass, byproducts, rice husks, maize meal husks, sawdust from sawmills. I know Mkaa and Levu are an organization, a company that make charcoal briquettes. The thing is that we need to create the demand from the people to start to push and say, where is my charcoal from? So there's in the West there's a big movement about knowing where your meat comes from. So why not we start something in Tanzania? We say, know where your charcoal comes from. Right. So ask, is this sustainable charcoal, or is this come from a forest that shouldn't be cut down? And when we can start creating demand for that, we can start pressurizing government to change policy and start bringing down the demand for your normal illegal charcoal. Na kama ulivyosema, tunachoamini pia ni kwamba Watanzania wakielewa kwamba pia kuna njia nyingine zaidi ya mkaa, na hizi njia nyingine pia zinaweza zikawa zinapatikana kwa urahisi. Hizi njia nyingine zinaweza zikawa wanaweza kazi afford na wenyewe wa Tanzania. Basi hapo ndipo tunapata mabadiliko ambayo ni positive kwa ajili ya miti yetu, kwa ajili ya misitu yetu, kwa sababu issue ya mkaa ni pia issue ya tunasema ni issue ya kitamaduni. Tumezoea sana kutumia mkaa, tumezoea kutumia mafuta taa, lakini kuna njia tofauti. Wito pia ni kwa Watanzania kujua kwamba kuna njia zaidi ya mkaa wa kawaida ambao tumeuzoea, na hata kama hatuwezi kuacha mara moja,
lakini tuendelee kuuliza, tujue mkaa wetu unatoka wapi. Ni biashara kubwa sana na ni hela nyingi sana ambazo zinakuwa ziko katika biashara ya mkaa, ya kufeed Dar es Salaam peke yake na hata Tanzania nzima. Kwa hiyo sio rahisi serikali moja kwa moja kukata, bali wananchi tukijua umuhimu wa, tukiweza sisi wenyewe kukata uhitaji wa mkaa na kwenda kwenye njia nyingine za nishati, then miti yetu inatusaidia moja kwa moja, miti yetu inakuwa misitu yetu inakuwa inazidi kukua kwenye njia hiyo. So I think wrapping it up. Right. I think, well, I'd like to say tuje pamoja. We all have to come together to do this. We all have to do our part to ensure a greener future for our country. Mimi binafsi napenda kutoa wito kwa kila mmoja kwamba mazingira sio kazi ya wizara tu, sio kazi ya serikali tu, sio kazi ya wasomi wa mazingira tu au wasomi wa misitu, bali mazingira ni ya kwetu sote. Kama nilivyosema mwanzoni, watu wengi tunalalamika joto limezidi, na sio Dar es Salaam tu. Ukiangalia sasa hivi hata Kilimanjaro joto ni la ajabu. Juzi niliangalia forecast kakangu ametumia joto ya Kilimanjaro ilikuwa 32. Sio mambo ya kawaida kwa watu ambao tumekuwa kwenye mkoa wa Kilimanjaro, na hii yote ina direct effect kwenye sisi wananchi moja kwa moja. Kukata miti, na hata kama ukati wewe, kutumia mkaa kama nishati yako kuu bila kujua mkaa unatoka wapi. Unatoka kwenye miti hii ambayo inakatwa kwa mara nyingi njia ambazo sio sahihi, na hata kama ni sahihi, ukipunguza tu demand ya mkaa, then moja kwa moja unaweza ukawa umeongeza ukuaji na sustainability ya misitu yetu. Kwa hiyo kwa Watanzania wote, kuna njia nyingi ambazo tunaweza tukatumia nishati, tutunze misitu yetu, tutunze mazingira na tuje wote pamoja.